Siamo seduti comodi, con gli occhi chiusi. Mettiamo l'attenzione sul nostro respiro. Cerchiamo di immergerci dentro di noi per diventare uno con il nostro spirito. Cerchiamo di mandare via tutti i pensieri e lentamente facciamo salire l'attenzione sopra la testa. Possiamo chiedere: per favore, Shri Mataji, donaci lo stato di consapevolezza senza pensieri. Con la mano destra invitiamo alcune volte Madre Kundalini a salire. Poi con l'attenzione dentro di noi alziamo la Kundalini per 3 volte e diamo i 7 Bandha. Ci prendiamo ancora alcuni istanti per cercare di stabilizzare l'attenzione sopra i pensieri. Se non l'abbiamo ancora fatto, possiamo aggiungere 2 manciate di sale grosso all'acqua . Poi portiamo entrambe le mani verso l'acqua e chiediamo per favore al principio dell'acqua di pulirci e di assorbire
tutte le impurità del nostro sistema sottile. Possiamo dare un bandan circolare con la mano all'acqua e poi immergiamo i piedi. Per alcuni istanti ancora ascoltiamo le nostre mani tenendole appoggiate sulle gambe con il palmo rivolto verso l'alto. Quindi portiamo tutte e due le mani verso la madre terra, lasciando le spalle basse, le braccia e le mani rilassate. La madre terra ha il potere di attirare a sé ogni cosa. Possiamo chiedere per alcune volte dentro di noi: Madre Terra, per favore, assorbi completamente tutta la pesantezza che c'è dentro di me. Assorbi tutti i miei blocchi, il calore e tutti gli squilibri, tutti i miei eccessi. Facciamo sempre i respiri lenti e profondi. E sentiamo con fiducia che la Madre Terra assorbirà tutte le nostre impurità. È facile sentire come un flusso di calore può riuscire dalle mani e anche dai piedi. Lasciamo andare verso la madre terra anche tutto lo stress e tutte le tensioni. Tanto respiriamo rilassando all'altezza dello stomaco. E rilassiamo e distendiamo anche la fronte. Madre Terra, per favore, assorbi
tutto quello che rallenta o ostacola la mia evoluzione. Se la tensione è scesa, la riportiamo sopra la fontanella. Possiamo ringraziare la Madre Terra per tutto ciò che fa per noi. Riportiamo solo la mano sinistra sulla gamba con il palmo rivolto verso l'alto e lasciamo la mano destra verso la Madre Terra. Facciamo alcuni respiri per rilassare il nostro canale sinistro . Qui possiamo chiedere a Shri Mataji, per favore, espelli nella Madre Terra tutta la pesantezza del mio canale sinistro, tutte le mie emozioni negative. Assorbi nella Madre Terra tutta la letargia, tutto il buio del mio canale sinistro. Madre Terra, assorbi tutti i miei problemi che provengono dal passato. Affidiamoli a Madre Terra. Andiamo dentro di noi, nel canale sinistro, e rilassiamoci completamente. Madre, per favore, rendici privi di qualunque condizionamento, attaccamento o desiderio che non sia rivolto allo spirito. Tutte le abitudini sbagliate che abbiamo o dannose per noi stessi. Chiediamo che venga illuminato nel canale sinistro il potere del puro desiderio, cioè il desiderio di essere uno col nostro spirito. Di nuovo l'attenzione va sopra la testa.
Ora riportiamo la mano destra sulla gamba con il palmo rivolto verso l'alto. Flettiamo il braccio sinistro e la punta delle dita è rivolta verso l'elemento etere, verso l'aria. Facciamo dei respiri per rilassare il lato destro. Se oggi abbiamo lavorato tanto e pensato ancora di più, possiamo chiedere a Shri Mataji, per favore, dissolvi nell'aria completamente tutto il calore eccessivo del nostro canale destro. È il canale dell'azione e del futuro. Lasciamo uscire tutto il calore nell'aria. Shri Mataji, per favore, espelli tutta l'aggressività, la collera, tutte le preoccupazioni. Tutti i pensieri rivolti al futuro. In particolare cerchiamo di rilassare la zona del fegato e svuotiamo completamente la testa dai pensieri. Lasciamo uscire i pensieri finché sentiamo che la testa è leggera. Mataji, per favore, rendici privi di collera, privi di ogni forma di ego. Facciamo alcuni respiri ancora. Madre, donaci la pura azione. L'azione senza pensieri, l'azione senza sforzo. Riportiamo anche la mano sinistra sulla gamba. E lasciamo che tutta la nostra attenzione si diriga verso l'alto. Desideriamo andare sopra i pensieri, sopra il mentale.
chiediamo alla nostra Madre Kundalini, che risiede nell'osso sacro, per favore di salire lungo il canale centrale e di portarci in uno stato di equilibrio, con l'attenzione nel presente, senza pensieri. Di nuovo con la mano destra la invitiamo a salire Ora il pediluvio non dovrebbe durare troppo, quindi possiamo alzare la Kundalini, dare 7 bandhan e poi andremo a vuotare l'acqua. Quando andiamo a vuotare l'acqua, cerchiamo di non disperdere l'attenzione. Adesso sciacquiamo i piedi, li asciughiamo e l'acqua appunto va buttata nel water. Ci vediamo tra poco.
Di nuovo con le mani appoggiate sulle gambe. Proviamo ad ascoltare le mani. Possiamo mettere di nuovo l'attenzione nel nostro osso sacro, dove risiede la nostra Kundalini, e di nuovo le chiediamo per favore di salire dentro di noi. Chiediamo di pulire tutti i nostri chakra, di nutrirci e di riempirci di vibrazioni fresche. Proviamo a sollevare una mano circa 20 centimetri sopra la testa per sentire se percepiamo la brezza fresca della nostra Kundalini. Può riuscire. L'attenzione è sul palmo della mano sollevata. Poi invertiamo le mani. Spesso una mano è più sensibile dell'altra. Può essere che una mano senta più fresco, l'altra più caldo. Adesso non ci preoccupiamo di nulla. Lasciamo che Madre Kundalini continui a lavorare dentro di noi e mantenendo l'attenzione sopra la testa possiamo guardare una parte di questo video di Shri Mataji in cui lei parla del principio del guru contenuto nel nostro void, l'area che circonda il terzo chakra. Mother, I am my own guru. Mother, you are my guru. Mother, I am my own guru. These days, Kali Yuga is the modern times. What was the Kali Yuga? The days of confusion is over, and it's called as Krita Yuga. Means where this living force will act, and this living force has to act through you. You become the medium of that living force. Actually, you become the master of it. How it happens is automatically, by the grace of God, it works out. You cannot sell anything that is the grace of God. What is the value of that? On this point only, many people discard Sahaja Yoga because they think that it cannot be sold, so it must be useless. It is so invaluable that you cannot pay for it. Now the rising of the Kundalini has to take place first of all. But with these three advantages, the fourth advantage is the highest, that you become the spirit. The spirit is the one who is the master in you. So you become your own master, you become your own guru. Nobody has to tell you, do this or do that. You are guided. Because as soon as the Kundalini rises, you start feeling the cool breeze in your hands. And these are giving you a new vibrations, a new dimension by which you know whether to do this or not. For example, you want to do something, you want to buy a book. You don't have to decide about it. As soon as you go near the book, either it will give you cool breeze, or it may make you hot, or may a little bit burn also if it's a horrid one. And you don't want to have that at any cost. You want to have the cool breeze because you enjoy it. So you just give up. You just give up things without
anybody telling you, because your vibrations tell you. The spirit that is now shining your attention tells you. And you start understanding that now I have become my own guru. Because your guru is sitting inside you as a spirit. It has not yet manifested in your attention, and that's why you are worried. But just it manifests. And once it manifests, you are amazed that you yourself have become a guru of yourself. You don't need anybody else to tell you, but you can do it yourself. You can find out yourself. Nobody has to give any explanation or correction or anything. You just start improving yourself. Automatically it works. A little bit, if you know how to decode it and how to work it out, your problems, you just manage it. You become yourself a guru. That's the thing you have to do. So today the master within us is the spirit. But before realization, we are not the master. Because the master has not come in our conscious mind. It is not expressing in our conscious mind, in the sense that we are not empowered by its powers. The spirit exists, it has its own powers. But we haven't felt those powers within us. Once we feel the powers of the spirit, we are empowered by our own powers which are there. The powers are within us. These are our own powers. We don't have to borrow from anyone, ask from anyone, they are in ourselves. The spirit is within us. Only thing, that spirit has to give light in our consciousness. It has to come in our consciousness. In simple medical terminology, we can say that the spirit must manifest itself in our central nervous system. In our central nervous system. It's very simple. That you become master of yourself and you master the disease also. You master everything. Because the master is within you. It has not come in your conscious mind. It's the only link is left. And when that happens, yoga takes place, union takes place. We should now completely keep ourselves limited to self-realization. About God, I'll tell you next time. Self-realization means to bring your spirit into your conscious mind. And that's what you have to become, the master. And that mastery is very simple because it's all built within you. Just it has to be connected. Like anything like a television set is to be connected to the mains. It's all built in, it's there. It just starts working. In the same way, you are that. You are that. Just it is to be connected. Whatever may be your caste, community, race, nationality, shapes, heights, anything, whatever it may be, makes no difference because all of you have got this great thing within you, this power of a rebirth. And you are to be born again and you will be born again. Why not today? When we talk about realization, one has to know, first of all, that we have to have patience with ourselves. I know some people don't feel so good. Some people still have sicknesses. Some people don't even feel vibrations sometimes. Have patience with yourself. When you become your own guru, first thing, as the guru has patience with his or her disciple, you must have patience with yourself. In that patience, you will learn that you can tolerate so many things without any trouble. There's say one person who goes on grudging, oh, this is not good, that is not good.
because they have no patience with themselves. If you have patience with yourself, everything you'll accept. Wherever you are with yourself because you are realized souls. So you won't frustrate, you will not get angry. And also you will not go on grumbling and grudging. Because you are enjoying yourself. So to develop the Guru principle within you, first of all, you must develop yourself fully. Now how to develop yourself for Guru principle, one must see. We have got the 10 principles within you, as I told you before, and we should develop these all 10 principles in such a way that we stand out from others. There should be absolute truth with you. So much so that you should manifest them. And all these truths have powers. By every truth that is within you established, you don't have to do anything, they work out themselves. So first of all, you must get your chakras all right. On the chakras, you must put your attention. After the samadhi state, you will start opening them out properly. Clear them out. Know what are the chakras that are bad. I've seen people who have very bad few chakras and many good chakras, but they will be only enjoying the good chakras and will not worry about the bad ones. Pay attention to your bad chakras. Cleanse them, cleanse them. Put all your attention to that. But it will happen. It will happen. Once you get your realization, your attention will be very, very nicely placed. Now, when you people know that this has happened to you, and when you become the master, you know the brake and the accelerator in you. But still, actually you are not the master, you are still the driver. And when you are a driver, you automatically do it driving. But still, one should not say that you are a driver. You know the balancing of it, you know how to maneuver it, how to act. But then, what happens? To become the master, what do you do? This realization takes place. Then you become the master and you see the driver, you see the accelerator and you see the brake in yourself. And you just enjoy like a master. When you become the master, you cannot be slave of anything. No more slavery. The real freedom lies in becoming the master of yourself. No use mastering others, just master yourself. But that mastering cannot be done by lecturing or by brainwashing or by talking to you, but it's a happening that has to take place. The Kundalini has to rise and has to give you realization. This, unless and until this happens, we should not say that we know. No, knowledge is not when we are not one with the divine. It's like a machine, or you can say a telephone not connected. We have to get our connection first, establish the connection, and then we become the knower. And the knowledge becomes a part and parcel. But this cannot happen to stupid. It's not meant for stupid at all, neither for the cowardly. It is meant for people who are courageous, who are people of wisdom, who are not given to nonsensical things easily. That's why in Sahaja Yoga there are two forces working all the time. You may get your realization today here, but I won't say that you sustain it. I won't guarantee that. The reason is we have two forces. One is centripetal and another is centrifugal. By one force you are attracted towards it. By another force you are thrown out because you have come out of matter. And the matter tries to drag you down. You have to master it in such a way that the spirit sits on the top of the matter. And the matter doesn't dominate you anymore. And for that you have to meditate, and you will be in meditation. It's a simple thing to be done. There's nothing difficult. Sahaja Yoga is the simplest method.
Ancora per pochi istanti. Facciamo qualche respiro. Ascoltando se ci sentiamo un po' più leggeri, un po' più tranquilli, un po' più freschi, un po' più silenziosi. Dal profondo del nostro cuore possiamo ringraziare Shri Mataji che ci ha fatto diventare i guru di noi stessi. Grazie Shri Mataji. Per concludere, alziamo la Kundalini e diamo i 7 bande.